How wonderful it is to watch the sky or sunset అంటే సూర్యాస్తమయం తర్వాత one would first notice one or two bright dots shining in the sky. One or two bright dots. What are the bright dots shining in the sky? Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. మీరు దాన్ని ఎప్పటికీ కౌంట్ చేయలేరు. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, some are dim. కొన్ని బ్రైట్గా ఉంటాయంట, కొన్ని కాంతి తక్కువ ఉండి ఉంటాయండి డిమ్. It seems as if sky is studded with diamonds. స్కై అనేది స్టడెడ్ అంటే డైమండ్స్ తో ప్రదర్శిస్తుంది. స్టడెడ్ విత్ డైమండ్స్. పొదిగిన స్టడెడ్ మీన్స్ పొదిగిన. Decorated. Decorated. It seems like as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. Means they all appear to be twinkling. మెరుస్తున్నది. రెపరెపలాడుతుంది, మెరుస్తుంది. జ అంటే కాసేపు ఫెయింట్ అవుతుంది, కాసేపు ఏమో బ్రైట్గా ఉంటుంది. చేంజ్ ఫ్రమ్ బ్రైట్ టు ఫెయింట్. చేంజెస్ bright to faint. But if you look them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other do. They simply glow without any flicker, just as moon shines. They simply glow without flicker, just as moon shines. What in this para is saying? ఏం చెప్తుంది? సూర్యాస్తమం అయిన తర్వాత ఆకాశం కొన్ని బ్రైట్ డాట్స్తో నిండి ఉంటుందంట. అవి మనం ఎప్పటికీ కౌంట్ చేయలేమంట. వి కాంట్ కౌంట్ దెమ్ ఎనీమోర్. బట్ అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే డైమండ్స్తో పొదిగి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. స్టడెడ్ విత్ డైమండ్స్. అండ్ దే ఆల్ అపియర్ టు బి ట్వింక్లింగ్. ట్వింక్లింగ్ అంటే ఒకసారి బ్రైట్ అవుతాయి, ఒకసారి ఫెయింట్ అవుతాయి. బట్ ఇఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ నోటీస్ దెమ్ కొన్ని ట్వింకిలే అవ్వంట వేరే దానిలాగా, యాజ్ అదర్స్ డూ. దే సింప్లీ గ్లో వితౌట్ ఎనీ ఫ్లిక్కర్, జస్ట్ యాజ్ మూన్ షైన్స్. మూన్ అయితే ఎలాగా ప్రకాశిస్తుందో అలాగే ఉంటాయి అంట. ఎనీ ఫ్లిక్కర్ ఉండవంట వాటికి. ఇది ఫస్ట్ పారా చెప్తుంది. లెట్ us లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ పారా. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. మనం మూన్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా. It may, however, appear at different times, in different shapes, in different positions. Different times, వివిధ సమయంలో, వివిధ సమయంలో, వివిధ షేపుల్లో, వివిధ పొజిషన్లో ఉంటుందంట. You can see full moon only once in about months time. You can see full moon. మనం ఫుల్ మూన్ ఎప్పుడు చూస్తామంట? ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ అబౌట్ ఏ మంత్స్ టైం అంట. ఇట్ ఈస్ ద ఫుల్ మూన్ నైట్. దాన్ని ఏమంటాం? పూర్ణిమ. మీన్స్ ఫుల్ మూన్ నైట్. ఓకే. దెన్ ఏ fortnight later. What do you mean by fortnight? Let us see. Fortnight అంటే 2 weeks. 2 weeks తర్వాత. Fortnight later. You cannot see it at all. మనం ఆ మూన్నే చూడమంట. ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూ మూన్ నైట్ ఆర్ అమావాస్య. On this day you cannot watch the night sky best, provided it is a clear night. అది క్లియర్ నైట్ అంట. లెట్స్ రీక్యాప్. మనం దానితో పాటు అలాంగ్ విత్ దీస్ బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆ బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్స్తో పాటు యూ మే ఆల్సో సీ ద మూన్ ఆన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేస్. మనం మూన్ కూడా చూస్తామంట మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేస్, చాలా రోజుల వరకు. ఇట్ మే హౌఎవర్ appear at different times, different shapes, at different position. You can see the full moon చూస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడు? నెలలో ఒక్కసారే ఫుల్ మూన్ చూస్తూ ఉంటాం.
only once in about a month's time. Only once in about a month's time. It is full moon. దాన్నే పూర్ణిమ అని కూడా అంటాం. ఫుల్ మూన్ నైట్ అంటాం. ఏ ఫోర్త్ నైట్ లేటర్ 2 వారాల తర్వాత యూ కెనాట్ సీ ఇట్ ఎట్ ఆల్. మనం అసలు మూన్నే చూడలేమంట. అది న్యూ మూన్ నైట్ అండి, అమావాస్య. మనం మూన్ చూడకపోతే దాన్ని అమావాస్య అంటాం. ఆన్ దిస్ డే యూ కెన్ వాచ్ ద స్కై బెస్ట్ ప్రొవైడెడ్ విత్ క్లియర్ నైట్. ఓకే, so do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? Why can't we see during the day? Why can't we see during the daytime? It is because the very bright light of the sun, very bright light, chala, very bright light of the sun does not allow us to see, does not allow us to see all these bright objects of the night sky, does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Okay, the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. అయితే ఈ పారా ఏం చెప్తుందంటే, మీరు ఆశ్చర్యపడవచ్చు. డూ యూ వండర్ వై కాంట్ వీ సీ దిస్ టైనీ బ్రైట్ వెరీ బ్రైట్ టైనీ ఆబ్జెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద డే, bright tiny objects during the day? It is because very bright light of the sun, bright light of the sun వల్ల మనం చూడమంట. That does not allow us to see these bright objects of the night sky. అందుకే మనం the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big, చాలా పెద్దగా ఉంటాయంట. And hot, చాలా వేడిగా ఉంటాయి. దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ తో మేడ్ అయి ఉంటాయి. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హీట్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్. They have their own heat and light which they emit in large amounts. They emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Sun is a star. ఈ పేర ఏం చెప్తుంది? అయితే మనం సన్, మూన్ అండ్ ఆల్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ షైనింగ్ ఇన్ ద నైట్ స్కై ఆర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్. సమ్ ఈ సెలెస్టియల్ బాడీస్ లో కొన్ని పెద్ద ఉంటాయంట, హాట్ ఉంటాయంట. ఎందుకంటే అవి మేడప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ తో తయారు చేయబడ్డాయి. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హీట్, దానికి ఓన్ హీట్ ఉంటుందండి, ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ ఉంటాయండి. అండ్ ఎమిట్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్స్, విచ్ దే ఎమిట్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్స్. ఆ హీట్ లైట్ లార్జ్ అమౌంట్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంట. దీస్ బాడీస్ ఆర్ కాల్డ్, ఈ సెలెస్టియల్ బాడీస్ నే స్టార్స్ అంటాం. ద సన్ ఈజ్ ఏ స్టార్. ద సన్ ఈజ్ ఏ స్టార్. ఆ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే సన్, మూన్, బ్రైట్ షైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద నైట్, అవన్నీ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటాం. అయితే సెలెస్టియల్ బాడీస్ అన్నింటినీ స్టార్స్ అంటున్నాం. మరి అన్నట్టు సన్ కూడా స్టార్ అవుతుంది కదా. నౌ countless twinkling stars in the night sky are similar to sun. The countless twinkling stars are similar to sun, but we don't feel their heat or light. And they look so tiny because very very far from us. ఎందుకు చాలా అయితే నైట్ ప్రకాశించే స్టార్స్ సేమ్ సన్ లాగే ఉంటాయంట, సిమిలర్ గా ఉంటాయి సన్కి సిమిలర్ గా. కానీ దాని హీట్ మనం ఎందుకు ఫీల్ అవ్వం? ఎందుకంటే అవి చాలా వెరీ 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 ఫార్ అవే ఫ్రమ్ us. So next, come look at. You must have noticed that all objects look smaller when seen from the distance. How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. How small
an aeroplane looks when it is flying at great height? మన ఏరోప్లేన్ చూడగలం when it is flying at a great height. కానీ దానికన్నా చిన్నగా ఉంటాయంట. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. Different group of stars, so various patterns form out and different group of stars. అదేంటది? These are called constellations. దీన్నే constellations అంటాం. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. Ursa Major ఏంటవి? Ursa Major and Big Bear రెండు వన్ సచ్ కాన్స్టిలేషన్. దేన్ని కాన్స్టిలేషన్స్ అంటాం? అయితే నైట్ టైనీ బ్రైట్ షైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నాం కదా, వాటిని స్టార్స్ అని పిలుచుకున్నాం. ఆ స్టార్స్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్, వేరియస్ ప్యాటర్న్స్ ఫార్మ్ బై డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్. వన్ సెచ్ ఈస్ దాన్ని దాన్ని కాన్స్టిలేషన్స్ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. ఏవైతే స్టార్స్ ఒక ప్యాటర్న్ లాగా గ్రూప్ లా ఫామ్ అవుతాయో దాన్ని కాన్స్టిలేషన్స్ అంటాం. ఆ కాన్స్టిలేషన్ లో ఉర్సా మేజర్ ఆర్ బిగ్ బేర్ ఈజ్ వన్ సచ్ కాన్స్టిలేషన్. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఈజీలీ రికగ్నైజబుల్ constellation is Saptarishi or Saptarishi or seven sages. Sapta seven Rishi sages, seven sages. Saptarishi అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు. It is a group of seven stars. It is a group of seven stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ursa Major constellation and Big Bear అనేవి ఒక రికగ్నైజబుల్ కాన్స్టిలేషన్స్ అంట, వన్ సచ్ కాన్స్టిలేషన్. అందులో మనం ఉర్సా మేజర్ బిగ్ బేర్ లో ఆ కాన్స్టిలేషన్ లో ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయగలిగింది సప్త ఋషి అంట. ఆ సప్త ఋషి కాన్స్టిలేషన్ ఏంటంటే సెవెన్ స్టార్స్ ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ అయ్యాయంట. And ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, constellations in the sky. In ancient times, people used it to determine directions. People used it to determine their direction during the night sky with the help of stars. Stars use చేసుకొని directions ని నిర్ణయించేవారంట. The North Star indicates north direction and it is also called as pole star. North Star ని నార్త్ డైరెక్షన్ కింద ఇండికేట్ చేసేవారు, పరిగణించేవారంట, సూచించేవారంట. నార్త్ డైరెక్షన్ అని సూచించేవారంట. దాన్నే పోల్ స్టార్ అని కూడా అంటున్నారు. ఇట్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ ఇన్ ద స్కై. సేమ్ పొజిషన్ లో ఉంటుందండి ఎప్పుడు చూసిన. వీ కెన్ లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పోల్ స్టార్. వీ కెన్ లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పోల్ స్టార్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సప్తర్షి. అయితే నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న నార్త్ స్టార్ దాన్నే మనం పోల్ స్టార్ అని కూడా పిలుస్తాం. అది సప్త ఋషి కాన్స్టిలేషన్ ద్వారా మనం రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. యూ విల్ ఆల్సో నోటీస్ ఇఫ్ ఎన్ ఇమాజినరీ లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద joining the pointer stars and extending further, it will point to the pole star. It will point to the pole star. Some celestial bodies do not have their own heat. అయితే some celestial bodies do not have their own heat and light. They live by light of the stars. కొన్ని celestial bodies కి దానికి ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ ఉండవంట. దే ఆర్ లిట్ బై, అవి లైట్ ఆఫ్ ద స్టార్స్ ద్వారా తీసుకుంటాయి. సచ్ బాడీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లానెట్స్. ప్లానెట్స్ కెనాట్ ఎమిట్ దేర్ ఓన్ హీట్ ఆర్ లైట్. దే గెట్ ఫ్రమ్ దే లిట్ బై. ఓకే, ఇక్కడ వర్డ్ చేసుకో. దే ఆర్ లిట్ బై. దే ఆర్ లిట్ బై the light of the stars. Such bodies are called planets.
The word planets come from Greek word plante, which means wanderers. Planets and wanderers అంటాం. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat ఎర్త్ అయితే ఎర్త్ అనేది ఒక ప్లానెట్ కదా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అది హీట్ లైట్ ఫ్రమ్ సన్ నుంచి తీసుకుంటుంది, విచ్ ఈస్ అవర్ నియరెస్ట్ స్టార్. సన్ అనేది అవర్ నియరెస్ట్ స్టార్, అందుకే దాని నుంచి హీట్ వస్తుంది. If we look at the earth from greater distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. If we look at the earth from greater distance, from great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. The moon that we see in the sky is a satellite. Moon satellite అంట. అయితే మనం ఎర్త్ నుంచి మూన్ చూస్తాం కదా, ఆ మూన్ అనేది శాటిలైట్ అంట. ఇట్ ఈస్ ద కంపానియన్ ఆఫ్ ఎర్త్. కంపానియన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అని ఎందుకన్నాం? అది మూవ్స్ అరౌండ్ ఇట్. ఏంటి, ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. మన చుట్టూ ఏ ఫ్రెండ్ అయితే తిరుగుతాడో వాడిని కంపానియన్ అంటాం. హూ ఇస్ యువర్ కంపానియన్ అంటే మా ఫ్రెండ్ సంబంధం అంటాం. అలాగే మూన్ కూడా ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతుంది, దాన్ని కంపానియన్ అంటాం. లైక్ అవర్ ఎర్త్ దెర్ ఆర్ 8 అదర్ ప్లానెట్స్. మన ఎర్త్ లాగే మన ఎర్త్ లాగే దెర్ ఆర్ 8 అదర్ ప్లానెట్స్ అంట. ఏంటవి? దట్ గెట్ heat and light from sun. Some of them have their own moons too. ఏంటవి? ద సోలార్ సిస్టమ్. అందుకే మన సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఏమంటామంటే ద సన్, ద 8 ప్లానెట్స్, శాటిలైట్స్ అండ్ సమ్ అదర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్. సన్ను అదొక స్టారు, 8 ప్లానెట్స్, శాటిలైట్స్, ఎర్త్, మార్స్, ఇవి శాటిలైట్స్ అండ్ సమ్ అదర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ known as asteroids and meteoroids. దాన్ని ఏమని పిలుచుకుంటామంటే asteroids and meteoroids అని కూడా పిలుచుకుంటాం. asteroids and meteoroids. నెక్స్ట్ ఇదిగో ఈ డయాగ్రామ్ చూడు, పేజ్ తిప్పు. ఈ డయాగ్రామ్ చూడు, ఇది సన్, ఇది వీనస్, ఇవన్నీ సన్ స్టార్. వీనస్ నో ఫస్ట్ ఈజ్ మెర్క్యూరీ, తర్వాత వీనస్, తర్వాత ఎర్త్, నెక్స్ట్ మార్స్, జూపిటర్, సాటర్న్, యురేనస్. అస్టరాయిడ్ బెల్ట్ మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్, తర్వాత అస్టరాయిడ్ బెల్ట్, తర్వాత జూపిటర్, సాటర్న్, ఇవి. ఇది డయాగ్రామ్. Next, we look at form the solar system. Sun, 8 planets, and some other celestial bodies form solar system. We often call it as solar family, with the sun as its head. The sun. అయితే సన్ గురించి చదువుకున్నాం. The sun is in the center of the solar system. సన్ అనేది సోలార్ సిస్టమ్కి సెంటర్లో ఉందంట. అయితే ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్, ఎనార్మస్, వాస్ట్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్, and made up of extremely hot gases. It is huge and made up of extremely hot gases. What do you mean by extremely?
extremely అంటే very high degree. Extremely hot gases. ఎంత hot gases అంటే very high degree. It provides pulling force that binds the solar system. It provides pulling force అంట that binds the solar system. What do you mean by pulling force? అసలు ఈ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? What do you mean by pulling force? Here I had highlighted. Let's see. Energy or strength that attracts or draws something. It is the pulling force. The sun is the ultimate source of heat and light for solar system. Sun is the ultimate source of heat and light for solar system. Entire solar system ki sun is the source of heat and light. But the tremendous heat. What do you mean by tremendous? Tremendous means very great, huge, but tremendous heat. Very great heat, not felt so much by us because despite being our nearest star, మనం ఆ హీట్ ని ఫీల్ చేయలేమంట. It is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from Earth. సన్ గురించి ఏం చెప్తుందంటే సన్ అనేది సోలార్ సిస్టమ్ కి సెంటర్ లో ఉందంట. అది హ్యూజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ గ్యాసెస్ తో మేడ్ అయి ఉందంట. It is provides the pulling force that binds the solar system. పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ని ఎందుకంటే ఇది అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్ ఫర్ ఎంటైర్ సోలార్ సిస్టమ్. అదొక సన్ అనేది సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్, బట్ ద ట్రెమెండస్ హీట్, వెరీ హ్యూజ్ హీట్ ఈస్ నాట్ ఫెల్ట్ సో బై అస్ బికాస్ ఎందుకు అది అవర్ నియరెస్ట్ స్టార్ అయినప్పటికీ ఎందుకు మన హీట్ ఫీల్ అవ్వం అంటే ఇట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ అస్. ఎంత అవే, ఎంత దూరం? 150 మిలియన్ kilometer away from us. Next, planets. There are 8 planets in our solar system. In order to their distance from the sun, they are Mercury, Venus. One of my very Mercury, Venus, Earth and Mars. Ikkada asteroid belt. Then Jupiter, Saturn, Uranium and Neptune. My very efficient mother just served as nuts. No. Along first Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Venus, Earth and Mars. Jupiter, Saturn, Uranium and Neptune. All 8 planets of the solar system move around the sun. సన్న చుట్టూ తిరుగుతాయంట ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్స్. ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్ లో సన్న చుట్టూ తిరుగుతాయంట ఈ 8 ప్లానెట్స్. దీస్ పాత్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్. ది paths are elongated. Elongated అంటే ఏంటి? Elongated అంటే to make become something longer or larger. Lengthened. These paths are elongated అంటే లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. These are called orbits. దాన్నే ఆర్బిట్స్ అంటారు.
ఏంటంటే 8 ప్లానెట్స్ సన్న చుట్టూ తిరుగుతాయండి ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్స్. ఆ ఫిక్స్డ్ పాత్ ఎలాంగేటెడ్, ఎలాంగేటెడ్ అంటే లెంత్ అని అయిపోతాయంట. దే ఆర్ కాల్డ్ ఆర్బిట్స్. మన దాన్నే సన్ చుట్టూ ప్లానెట్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతాయి ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్, దాన్నే ఆర్బిట్స్ అంటాం. అది ఎలాంగేట్ అవుతాయండి, లెంత్ అని అవుతూ ఉంటాయండి. మెర్క్యూరీ ఇస్ ద నియరెస్ట్ టు ద సన్. మెర్క్యూరీ సన్కి నియరెస్ట్గా ఉంటుందంట. ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 88 days టు కంప్లీట్ వన్ రౌండ్. కేవలం 88 days తీసుకుంటుందంట. వీనస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎర్త్ ట్విన్ because its size and shape are very much similar to that of Earth. ఎందుకు వీనస్ని ఎర్త్ ట్విన్ అంటాం? ఇట్స్ సైజ్ అండ్ షేప్. ఎర్త్ ట్విన్ అని ఎందుకంటాం? ఇట్స్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ఎర్త్. Till recently, August 16, Pluto was also considered as 2006 వరకు ప్లూటోని ప్లానెట్ కింద కన్సిడర్ చేశారు. ఇన్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్, a decision was taken. Pluto, like celestial body, discovered in recent past as dwarf planet. Pluto dwarf planet kan డిస్కవర్ చేశారంట. అదొక సెలెస్టియల్ కాకపోతే డార్క్ ప్లానెట్ కానీ డిస్కవర్ చేశారంట. తర్వాత ఎర్త్ గురించి చదువుకుందాం. ఎర్త్ ఈస్ ద థర్డ్ నియరెస్ట్ ప్లానెట్ టు ద సన్. ఇన్ సైజ్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ప్లానెట్. అయితే సైజులో తీసుకుంటే ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్, నియరెస్ట్లో ఆర్డర్లో తీసుకుంటే థర్డ్ నియరెస్ట్ ప్లానెట్ టు ద సన్కి. ఈ స్లైట్లీ ఫ్లాటెన్ అట్ ద పోల్స్. కొంచెం స్లైట్గా ఫ్లాట్ అంటే బెండ్ అయి ఉంటుందండి పోల్స్ వైపు. పోల్స్కి డైరెక్ట్గా ఉండకుండా బెండ్ అయి ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ వై ఇట్ స్లైట్లీ ఫ్లాటెన్ అట్ ద పోల్స్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ షేప్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ జియోయిడ్. జియోయిడ్. Geode means earth-like shape. Next, conditions favorable to support life are probably found only on Earth. Conditions favorable to support life, మన లైఫ్ సపోర్ట్ చేయడానికి ప్రాబబ్లీ బహుశా ఓన్లీ ఎర్త్ మీదే ఉన్నాయండి. ఎర్త్ ఈస్ నైదర్ టూ హాట్ నాట్ టూ కోల్డ్. మరీ వేడిగా ఉండదు, మరీ చల్లగా ఉండదు. ఇట్ హ్యాస్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ సర్వైవల్. The air has life supporting gases. Air has life supporting gases into the oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. ఏం చదువుకుందాం? ఇది ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయంట ఎర్త్కి టు సపోర్ట్ లైఫ్. అది కేవలం ఎర్త్ మీద ఉందంట. అది మరీ వేడి కదా. ఇట్స్ నైదర్ టూ హాట్ నాట్ టూ కోల్డ్. వాటర్ అండ్ ఎయిర్. ఇట్ హ్యాస్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సర్వైవల్. మన సర్వైవల్కి వాటర్ ఎయిర్ చాలా అవసరం. అవి ఎర్త్ ప్లానెట్లో ఉన్నాయంట. ద ఎయిర్ హ్యాస్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ గ్యాసెస్. ఆ ఎయిర్లో లైఫ్ సపోర్టింగ్ గ్యాస్ ఉన్నాయి. ఏంటది? ఆక్సిజన్. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్ ఎర్త్ ఈస్ ఎ యూనిక్ ప్లానెట్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. ఫ్రమ్ ద అవుటర్ స్పేస్ ద ఎర్త్ అపియర్స్ యాజ్ బ్లూ. కానీ బయట నుంచి ఎర్త్ బ్లూ కింద కనబడుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ దిస్ 2/3 surface is covered by water. 2/3 surface is covered by water. It is therefore called as blue planet. 3 భాగాల కింద ఎర్త్ని డివైడ్ చేస్తే అందులో 2 భాగాలు వాటర్తోనే నిండి ఉందంట. అందుకే దాన్ని బ్లూ ప్లానెట్ అంటున్నాం. లెట్స్ రీక్యాప్ ఫ్రమ్ సన్. అయితే సన్ సెంటర్లో ఉంటుందని సోలార్ సిస్టమ్కి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ గ్యాస్తో మేడ్ అయి ఉందంట. పుల్లింగ్ ఫోర్స్ దట్ బైండ్స్ ద సోలార్ సిస్టమ్. అండ్ అన్ని ప్లానెట్స్కి సోలార్ సిస్టంలో అన్నిటికీ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్ సన్నే. ఇట్ హాస్ ట్రెమెండస్ హీట్. డిస్పైట్ అవర్ నియరెస్ట్ స్టార్ we don't feel heat. Why? It is 150 kilometers from away. There are 8 planets in our solar system. అవి చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ 8 ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్లో తిరుగుతాయి. ఆ పాత్స్ ఎలాంగేటెడ్ అంటే లెంత్ అని అవుతూ ఉంటాయంట. ఎలాంగేటెడ్ లెంత్ అని అవి ఉన్నాయంట. ఆ పాత్స్ దగ్గరగా తిరగకుండా అవే దాన్ని ఆర్బిట్స్ అంటాం. Mercury is the nearest to the Sun. It completes one rotation in 88 days.
along its orbit. Venus అనేది ఎర్త్ ట్విన్ అంట. ఏంటంటే సైజ్ అండ్ షేప్ ఎర్త్కి సిమిలర్గా ఉంటుందంట. 2003లో 2006లో ప్లూటోని డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ కింద కన్సిడర్ చేశారంట. ఎర్త్ అనేది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ఆర్డర్. సన్ నుంచి ఆర్డర్లో సన్ ప్లానెట్స్ నుంచి ఆర్డర్లో థర్డ్ నియరెస్ట్, సైజులో ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్. ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఫ్లాటెన్ అట్ పోల్స్. పోల్స్ దగ్గర స్లైట్గా ఫ్లాట్ అయి ఉందండి. అందుకే దాన్ని జియాడ్ అంటాం, అంటే ఎర్త్ లైక్ షేప్. నెక్స్ట్, ఎర్త్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఎర్త్ ప్లానెట్ అంట. ఇట్ హ్యాస్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్. Air is essential for survival, essential for our survival, which has life supporting gas, that is oxygen. అయితే ఎర్త్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇస్ కవర్డ్ బై వాటర్. అందుకే మనం దాన్ని బ్లూ ప్లానెట్ అంటాం. నౌ వి స్టడీ అబౌట్ ద మూన్. అవర్ ఎర్త్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ శాటిలైట్. మన ఎర్త్కి ఓన్లీ వన్ శాటిలైట్ ఉందండి. అదేంటది? ఓన్లీ వన్ శాటిలైట్. అదేంటది? దట్ ఈస్ మూన్. మూన్ its diameter is only 1/4. Diameter అంతా ఓన్లీ 1/4 దట్ ఆఫ్ ఎర్త్, అంటే 1/4. ఇట్స్ డయామీటర్ ఎర్త్కి 4 భాగాల కింద డయామీటర్ ఉంటే అందులో ఒక భాగం అంత ఉన్నంత మూన్ అంట. ఇట్ అపియర్స్ సో బిగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నియరర్ టు అవర్ ప్లానెట్. కానీ ఇది పెద్దగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే అది నియర్గా ఉంది కాబట్టి. దెన్ అదర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్, వేద సెలెస్టియల్ బాడీస్. It is about 384,400 kilometers away from us. Now we can compare the distance of Earth from the Sun. It is 150 million kilometers. 150 లక్షలు. ఇది 3 లక్షలే. 3,84,400. Okay. The moon moves around the Earth in about 27 days. 27 రోజులు తిరుగుతుందంటాం మూన్ మన ఎర్త్ చుట్టూ. ఇట్ టేక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ టైమ్ టు కంప్లీట్ వన్ స్పిన్. ఒక స్పిన్ అయినండి. యాజ్ ద రిజల్ట్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు అస్. అందుకే మనకి ఓన్లీ వన్ సైడే విజిబుల్ అవుతుందండి. ద మూన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ టు లైఫ్. ఇట్ హ్యాస్ నైదర్ వాటర్, దానిలో వాటర్ లేదు, ఎయిర్ లేదు, అందుకే నాట్ సపోర్టబుల్. ఇట్ హ్యాస్ మౌంటైన్స్, కానీ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి దానికి. అయితే మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి దానికి. ప్లస్ మౌంటైన్స్. అయితే ఈ పక్కన ఏదో ఇచ్చాడు, దాన్ని చదువుకుందాం. Satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. Satellite అనేది ఏమంటాం? అదొక celestial body that moves around the planets. ప్లానెట్ చుట్టూ తిరుగుతాడు. సేమ్ వే ప్లానెట్స్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్. హ్యూమన్ మేడ్ శాటిలైట్ ఈజ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ బాడీ. ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ బై సైంటిస్ట్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై రాకెట్ in the orbit around the earth and placed in orbit around the earth. Example, InSat, IRS, EduSat, EV. And light, do you know, మీకు తెలుసా, light travels at the speed of about 3 lakh kilometers per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. Light అనేది సన్ నుంచి ఎర్త్కి వచ్చే లైట్ కన్నా ఫాస్ట్గా వెళ్తుందంట, హీట్ కన్నా. నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు స్టెప్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్. నెక్స్ట్, ప్లానెట్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్. అయితే మూన్ మీద మౌంటైన్స్, ప్లేన్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్ ఇన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. దే క్యాస్ట్ షాడోస్ ఆన్ ద మూన్స్ సర్ఫేస్. Look at the full moon and observe these shadows. And asteroids. Asteroids అంటే ఏంటి? Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies ఉన్నాయంట. అవి ఏంటవి?
దాన్నే ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటాం. అండ్ న్యూమరస్ టైనస్ బాడీస్ దట్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్. సన్ చుట్టూ చిన్న చిన్న బాడీస్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. దాన్ని ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటాం. దే ఆర్ ఫౌండ్ బిట్వీన్ ద ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్. ఇందాక చదువుకున్నాం కదా ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అని. ఫౌండ్ బిట్వీన్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్. మై వెరీ ఎఫిషియంట్ మదర్ జస్ట్ సర్వ్డ్ యాజ్ నట్స్. మార్స్ కి జూపిటర్ మధ్యలో ఉన్నవే asteroids. Scientists are of view that asteroids are part of a planet. ఈ asteroids అనేవి part of a planet which exploded many years back. ఈ asteroids planets లో ఒక భాగం, కానీ ఎక్స్ప్లోడ్ కొన్ని సంవత్సరాలు కిందట ఎక్స్ప్లోడెడ్ అయిపోయాయంట, పేలిపోయాయంట. మెటరాయిడ్స్ స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ రాక్స్, అది టైనీ బాడీస్ asteroids. Meteoroids అంటే small pieces of rocks which move around the sun. Which move around the sun. Small, sometimes these meteoroids come near the earth. Meteoroids సన్కి ఒక్కొక్కసారి ఎర్త్ దగ్గరికి వస్తాయి. టెన్ టు డ్రాప్ డౌన్, దాని మీద డ్రాప్ అయిపోతాయి. డ్యూరింగ్ దీస్ ప్రాసెస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, ఈ ప్రాసెస్లో డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ వల్ల, ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైతే ఎర్త్ దగ్గరికి వచ్చేసాయో అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ విత్ ద ఎయిర్ దే గెట్ హీటెడ్ అప్. ఎయిర్కి దానికి ఫ్రిక్షన్ జరిగి దే గెట్ హీటెడ్ అప్ అండ్ బర్న్. అవి హీట్ అయిపోయి బర్న్ అవుతాయంట. ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ సర్ఫేస్ మీద ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వడం అంట, అగైనెస్ట్ ఈచ్ అదర్. ఇట్ కాజెస్ ఎ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్. అది ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్. సమ్టైమ్స్ ఎ మెటీరియల్ వితౌట్ బీయింగ్ కంప్లీట్లీ బర్న్డ్ ఫాల్స్ ఆన్ ఎర్త్ అండ్ క్రియేట్ ఏ హాలో. ఒక్కొక్కసారి అది కంప్లీట్గా ఎయిర్తో బర్న్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఎర్త్ మీద పడిపోతుంది. అప్పుడు హాలో క్రియేట్స్ ఎ హాలో. హాలో మీన్స్ హాలో అంటే హ్యావింగ్ ఏ హోల్ ఆర్ స్పేస్ ఇన్సైడ్. డూ యూ సీ ద వైటిష్ బ్రాడ్ బ్యాండ్? అయితే వైటిష్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ చూసావా? ఆకాశంలో తెల్లగా ఉంటుంది. అంత నైట్ అయినా కొంచెం తెల్లగా ఉంటుంది. లైక్ వైట్ గ్లోయింగ్ పాత్. దాన్ని ఏంటంటాం? వైట్ గ్లోయింగ్ పాత్. వైట్ గ్లోయింగ్ పాత్ across the sky on a clear starry night. What do you mean by starry? Clear starry night. Starry. Starry. నక్షత్రాలతో కూడిన starry night. It is a cluster of millions of stars. It is the cluster of millions of stars. Whitish broadband ఏంటి? Cluster of millions of stars. This band is Milky Way, is the Milky Way galaxy. This band is Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. అయితే మనం ఆకాశంలో వైటిష్ బ్రాడ్బ్యాండ్ చూస్తామంట. అది నథింగ్ బట్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ అంట. Solar system is a part of such galaxy, part of these galaxies. In ancient India, it was imagined to be rivers of light flowing in the sky. Rivers of light flowing in the sky అని పరిగణించేవారంట. This is named as Akasha Ganga. దాన్నే ఆకాశ గంగా అని పిలిచేవారంట. River of light flowing in the sky. A galaxy is a huge system of billions of stars. అయితే గెలాక్సీ అంటే ఏంటి?
A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. A galaxy is a huge system of billions of stars, clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. అయితే ఇది ఒక గెలాక్సీ అంట. గెలాక్సీలో ఏముంటాయి? హ్యూజ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ గ్యాసెస్. These millions of such galaxies made of universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find it, but we know that all of us, you and I, belong to universe. Universe అనేది దేన్నంటాం? బిలియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీ. యూనివర్స్ అనేది దేనంటాం? మిలియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీని యూనివర్స్ అంటాం. అయితే గెలాక్సీ అంటే ఏంటి? గెలాక్సీ అంటే బిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్, సిస్టమ్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్, క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ గ్యాసెస్. ఈ క్లౌడ్స్ డస్ట్ అండ్ గ్యాస్తో కూడుకున్నవంట. ఓకే, క్లౌడ్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్, అందుకే క్లౌడ్స్ ఆఫ్ అంటున్నాడు, క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ గ్యాసెస్. లెట్స్ రీక్యాప్. మనం జస్ట్ ఇది రీక్యాప్ చేద్దాం. ఇది వైటిష్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ లైక్ ఏ వైటిష్ గ్లోయింగ్ పాత్. స్కైలో వైటిష్ బ్రాడ్ బ్యాండ్లో ఉంటుంది, అదే క్లస్టర్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ అండి. అయితే దిస్ బ్యాండ్ ఈస్ మిల్కీ వే గెలాక్సీ. అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గెలాక్సీ. అయితే ఈ బ్యాండ్ వైటిష్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ మిల్కీ వే గెలాక్సీ అండి. అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సచ్ గెలాక్సీ అండి. అయితే పూర్వీకులు మనం రివర్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద స్కై అని వాళ్ళు అంటారు, ఆకాశ గంగా అని పిలిచేవారండి. అందుకే ఈ galaxy is a part of huge system of satellite billions of stars. Satellites కాదు రోయ్. A galaxy is a huge system, చాలా very big in size, huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. These millions of such galaxies ని యూనివర్స్ అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ గెలాక్సీ ఎలా వచ్చింది, యూనివర్స్ ఎలా వచ్చిందో చెబుతాం. యూనివర్స్ అంటే ఏంటి? మిలియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్, దాన్ని యూనివర్స్ అంటాం. గెలాక్సీ అంటే ఏంటి? హ్యూజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ గ్యాసెస్ని గెలాక్సీ అంటాం. దాన్ని వైటిష్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ అంటాం. దిస్ బ్యాండ్ ఇస్ ద మిల్కీ వే గెలాక్సీ అని కూడా అంటాం. వైటిష్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ద క్లస్టర్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్. It is the chapter